είχαν όλο το κρού της ταινίας και της παραγωγής και ο σκηνοθέτης και οι ηθοποιοί που συμμετέχουν στη σειρά που γίνεται στο BBC είχαν γυρίσματα, οπότε δεν μπορούσαν να παρευρεθούν στην Ελλάδα. Έχουμε όμως μαζί μας τον παραγωγό της ταινίας και μπορούμε να αρχίσουμε τη συζήτηση για όποιον θέλει να μιλήσει. Unless if you want to say something before the questions. Anyone like to ask? In that case, I will tell you something, but it might lead you on. One of the problems of doing this film, most of this film was shot in Britain. The only sequences that were really shot in Washington were the exteriors of Washington and the interior of the White House. So we did a very, very small shoot to Washington. We were only there for 6 days, and 1 day in New York at the United Nations. But everything else we did very cheaply, building the US State Department in the sports hall in London. Το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Βρετανία, γιατί στη Washington έγιναν μόνο τα γυρίσματα στα εξωτερικά και κάποια από το Λευκό Οίκο και συνολικά διήρκησαν 6 μέρες. One of the problems in making the film was the script. Because of the way Armando works with the other writers, the script was 240 pages long. Normally a film script is 1 minute a page, so by shooting a 240-page script, everybody said that you'll end up with a 4-hour film. And indeed the first edit of this film was 4¼ hours long. So if you can imagine this at 4¼ hours, it was totally exhausting to watch. Αρχικά το σενάριο ήταν και εγώ στις 40 σελίδες και με τη λογική ότι κάθε σελίδα είναι 1 λεπτό, όλοι σκέφτηκαν ότι θα ήταν μια ταινία που θα διαρκούσε 4 ώρες και 1/4 και όντως η αρχική βερσιόν της ήταν αυτή. So if the DVD ever comes your way, you will see that there is about 30 or 40 minutes of additional material that features on the DVD extras that's not in the film. Αν ποτέ στην DVD στα χέρια σας θα δείτε ότι υπήρχαν 30 με 40 λεπτά εξτρά υλικού που δεν είδαμε τώρα στην ταινία. And just to say a little bit about how we shot, the film was shot on high definition video on 2 cameras, and we had this very long script, and then what Armando does is he shoots the scene and then he tends to improvise. We'll do a take where there is a lot of improvisation beyond the script. And that improvisation is not really about finding more jokes, or more punchlines in that way, but about finding little bits of performance that feel very real and very scrappy and very as if the characters have been caught out in some way. And that's why a lot of the performance feels very naturalistic. Η ταινία γυρίστηκε με 2 κάμερες σε high definition, εξαιτίας του ότι ήταν πολύ μεγάλο το σενάριο, υπήρχαν κάποιες δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά θέλησαν να υπάρχει αρκετός ένεδος αυτοσχεδιασμού μέσα στην ταινία, γι' αυτό θα δούμε ότι σε πολλά σημεία της οι σκηνές και το παίξιμο των ηθοποιών φαίνονταν πολύ φυσικό, ακριβώς γιατί υπήρχε αυτό το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού. And there were, as you saw on the credits, Armando wrote the film with 4 other writers, and we had a writer on set all the time. Kind of because of this improvisation, the writers would sometimes have to adjust what was going to happen in a few days' time. So there would always be at least 1 writer on the set with us every time. And then there was 1 writer who's credited on the film, Ian Martin, as additional dialogue. He's the one who writes all the swearing. So it's hard for me to judge the Greek subtitles, but he's the man who comes up with a lot of the really, really bad stuff. Λοιπόν, οι άνθρωποι που έγραφαν το σενάριο ήταν 5, πάντα έπρεπε να υπάρχει κάποιος στα γυρίσματα, στο σκηνικό, ακριβώς γιατί υπήρχαν πολλές σκηνές που είχαν αυτό το στοιχείο του αυθορμητισμού, οπότε έπρεπε να είναι εκεί για τυχόν αλλαγές που γίνονταν στο σενάριο. Και υπάρχει και ένας άνθρωπος από αυτούς, ο οποίος έγραφε ό,τι είχε να κάνει με βρισιές και περίεργη γλώσσα.
So I see other people are coming into the next film, so I'm sure we've got time for a quick question or two if anyone wants. Just about this. Well, just about this, since there is this articles and very fast speech and full of dirty expression, are you aware of what is, and you said before that you hope for a distribution here, are you aware of what was already lost in translation here, and what is possible to do to adjust it? Because I think it's meaningless to translate only in the way in another country they would say. It's much better to leave it literally, maybe, and to variate. I don't know. I'm asking. Yeah, I mean, it's a question obviously about the translation. I think it's a very difficult film to translate. You're right, and therefore. I don't say that. It depends on the attitude. It's a very interesting challenge. It is a very interesting challenge, yes, and I think particularly because we're talking about things like the swearing and the vernacular of that's a very difficult thing to do. Yeah. I'm sure some of the flavours definitely has been lost, but I hope enough of it. It's very hard, you guys as an audience have to watch the performance and, and try and put onto what's missing in the subtitles what you can see in the performance. Η ερώτηση είχε να κάνει με την μετάφραση της ταινίας. Ουσιαστικά επειδή συζητήθηκε μια διανομή της ταινίας εδώ, ότι αρκετά πράγματα, ειδικά από τα πιο βρώμικα εντός εισαγωγικών λόγια που ακούγονταν στην ταινία, χάνονταν στη μετάφραση. Απαντάει ότι είναι ίσως αλήθεια, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη ταινία για να μεταφραστεί και ίσως ο καθένας να μπορούσε να πάρει πράγματα εκτός μετάφρασης μόνο από αυτά που ακούει. Mediation actually exists. In the United Nations? Yes, the United Nations scenes were. Armando and I went on a backstage tour of the United Nations with a British journalist, so we had a very good look around it. And yes, they have a whole corridor of mediation and committee rooms where those kinds of meetings occur. Although we shot them at a place in London which is called the Trade Union Congress, and it's where in the 70s, whenever there was a big national strike, the government of the day and the unions always had to meet and have their arbitration and their mediation. So they were real mediation rooms in London, but definitely they have those in the United Nations. Η ερώτηση ήταν αν υπάρχουν αυτά τα δωμάτια αυτοσυγκέντρωσης προσεκτική τα Ηνωμένα Έθνη, πραγματικά όπως φάνηκε στην ταινία. Η απάντηση ήταν ότι ναι, υπάρχουν και στη Βρετανία, σε κάποιες περιπτώσεις. Και μάλιστα όταν στη δεκαετία του 70 υπήρχαν κάποιες αναταραχές, η κυβέρνηση κατέβηκε σε αυτά για να συγκεντρωθεί να προσεκτική. One more. Last one. Yes. Yes, we have. The film opened in America with a company called A.I.F.F releasing it in the middle of July. It opened in July. It was on sort of 80 or 100 screens. It's taken $2.5 million now. So they're pretty good. It's on video on demand there now, and then it will come out on DVD there in a couple of months. Η ερώτηση ήταν αν υπήρξε διανομή στην Αμερική, απάντηση είναι ότι ναι, το A.I.F.F αποφάσισε, ανέλαβε να το κάνει αυτό και μάλιστα θα κυκλοφορήσει και σε DVD και τα κέρδη ήταν αρκετά μεγάλα. Well, thank you all for coming. We also